వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్ డిజైనింగ్కి సంబంధించిన ఏ బ్యాకప్ కూడా ఏ పిహెచ్డీస్ కూడా బయటికి ఇవ్వడానికి ఏ ఒక్క డిజైనర్ అయితే ఇష్టపడ్డు. నేను ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటున్న సమయంలో కూడా ఎవరు కూడా నాకు పిహెచ్డీస్ అయితే నేను ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇదంతా ఎందుకులే గోలని చెప్పేసి నేను ఓన్గా పిహెచ్డీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడం నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఒక్కొక్క పిహెచ్డీ డిజైనింగ్కి దాదాపుగా 2 hours నుంచి 3 hours దాకా టైం పట్టింది. ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు పిఎన్జీ ఫైల్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి ఒక్కొక్క ముక్క సెట్ చేసేసుకొని ఫాంట్స్ చేసుకొని గ్రేడియంట్స్ చేసేసుకొని పిహెచ్డీ అయితే నేను నా ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఇలాగా నేను క్రియేట్ చేసుకున్న పిహెచ్డీస్ మొత్తాన్ని నేనైతే సేల్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఒక్కొక్క పిహెచ్డీ అంతా ఎన్ని పిహెచ్డీస్ కొంటే యాక్షన్స్, గ్రేడియంట్, బ్రష్లు, ఫాంట్స్, లెటర్ ప్యాడ్స్ వస్తాయి. జేపీజీ పిఎన్జీ ఫైల్స్కి ప్రైస్ ఎంత అనేది ఇవాళ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సైన్ ఇంటూ తెలుగు ఫోటోషాప్ గురుజీ సూటిగా సుత్తి లేకుండా. ఈ వీడియోలో అయితే ఒక్కొక్క పిహెచ్డి ఓపెన్ చేసి నేను మీకు ప్రివ్యూ చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఏ పిహెచ్డి అయితే నచ్చితే ఆ పిహెచ్డిని స్క్రీన్ షాట్ తీసి వీడియోలో కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మీకు ఒక్కొక్క పిహెచ్డి అయితే నేను 500 రూపీస్ అయితే నేను ఛార్జ్ చేస్తున్నాను. మీకు లో ప్రైస్లో ఇచ్చినా కానీ దాని వాల్యూ అయితే తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పిహెచ్డి నేను క్రియేట్ చేయడానికి 2.5 hours నుంచి 3 hours అయితే పట్టింది. అది మీకు నేను తక్కువ ప్రైస్లో అందిస్తే ఇంకా టెలిగ్రామ్లో లాగా 100 రూపీస్కి ఒక 30 షీట్లు 20 షీట్లు ఇలాగా మొత్తం టామ్ అయితే అయిపోయింది. అందుకనే నేను మీకు 500 రూపీస్ అయితే నేను పిహెచ్డి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ పిహెచ్డీలతో మాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్తో పాటు క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ అయిపోతాయి. మాస్ క్లాస్ 2 మిక్సెస్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే 10 పిహెచ్డీలు అయితే మీరు బై చేస్తారో వాళ్ళకి జేపీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, పిఎన్జీ అండ్ యాక్షన్స్, గ్రేడియంట్స్, లెటర్ ప్యాడ్స్, ఫోటోషాప్ బ్రషెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న పిహెచ్డీలో ఏ ఒక్క పిహెచ్డీ ఓపెన్ కాకపోయినా కానీ తర్వాత మీరు ఒక 1 monthలో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అయిపోవచ్చు. నేను రీసెండ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా. చూడండి, నేనైతే ఇంకా మ్యూట్ చేసేస్తున్నాను. మీరు వీడియో ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒకవేళ థంబ్నెయిల్స్ ప్రివ్యూ నేను చూపించలేకపోయినా కానీ దానంతవరకైనా మీరు మొబైల్లో ఫోటో తీసి ఈ నెంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయండి. నేనైతే మీకు ఆ పిహెచ్డీస్ అయితే నేను సెండ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా.